Good morning, good afternoon, good evening everyone. Ngiye kubaha ikaze kuri ya session yacu yo kwiga. So uyu munsi rero tugiye gukosora igicupuri. Igicupuri tugiye gukosora kirimo ibibazo byagiye bibazwa cyane cyane sehashika byabajijwe ama intake agera muri ane yose atandukanye. So amahirwe menshi abantu bagiye gukora kino kizamini namwe ushobora kuzagikora cyangwa mugahura n'ibibazo biri muri kino kizamini. So tudatinze rero reka dutangire because we have a short time. Let's use it. A client diagnosed with pneumonia is prescribed chest physiotherapy every 4 hours. In planning the client's care, the nurse understands that the purpose of the chest physiotherapy is which of the following? A. Encourage deep breath. B. Mobilize secretions in the airway. C. Dilate the bronchioles. D. Stimulate the calf reflex. So, muri iki kibazo bari kutubwira ngo umurwayi ufite pneumonia bamwandikiye physiotherapy buri masaha 4. None the purpose of physiotherapy ni iyihe? Ni ukubera iki umuntu ufite pneumonia bamukorera physiotherapy. Icyambere, umuntu ufite pneumonia aba afite ama secretions. None niki tugomba kwitaho mu gihe hagiye gukorwa physiotherapy? Purpose yayo ni iyihe? Ese ni encouraging a deep breath? No. Is it to mobilize the secretions in the airways? Yes. Igisubizo ni B. Ntabwo turi bujya mu bintu byinshi ngo turasobanura ibitari by'impamvu atari byo kubera umwanya ni muto. Igisubizo ni B kubera ko igihe umwana cyangwa umuntu mukuru ari kumukora physiotherapy compressing chest, compressing inyuma mu bitugu in the back, ikintu baba bagamije ni ukugira ngo ari ama secretions yorohe, namara koroha umurwayi akorore ayasohore. So igisubizo cyacu ni B, ibindi ntabwo ari byo. Ikibazo cya kabiri, a patient X is admitted to the hospital and is started on ampicillin, gentamicin to manage his bacterial meningitis. While prescribing an anti-infectious agent, you focus on the selective toxicity. How would you explain the selective toxicity of an anti-infectious agent to your colleague? Hano ikibazo kiroroshye, bari kutubaza selective toxicity ni iki? Ngiye kuyisobanura hanyuma n'ikibazo kireta kigaragaza. Selective toxicity ni uburyo nka antibiotic cyangwa se antibiotic igenda ikangiza ama cells ya bacteria, igakora kuri bacteria gusa ntiyangize the normal cells of the human. Normal flora zikaguma ziri kwa kundi, the cells z'umuntu zigahamari za zindi, ariko igafocusinga gusa kuri bacterial cell cyangwa bacteria cell wall. Muri makeya iselectinga ikigiye gukora ibindi kabyihorera. So muri choices zacu rero dufite A, the ability of the anti-infective agent to affect both microbial and the host cells effectively. Ntabwo affecta microbial ngo affecting na host. So A ntabwo ari yo. B, the ability of anti-infective agent to cure all the diseases that patients may have but have not been detected. Ntabwo antimicrobial agent cyangwa antibiotic igenda ngiye kuvura indwara zose umuntu afite nizo nizitarigeze zibona. The ability of an infective agent, anti-infective agent to affect the bacterial wall, since the human cell does not have a cell wall. Iki nacyo ntabwo ari cyo. And then the ability of the infectious agent to affect the infectious agent cell without, kibazo ntabwo hano bakirangije baribeshye, ariko habariho without affecting the human cells. Muri makeya igisubizo ni D, ni ukugenda ikaffecta cell wall ya bacteria igasiga cells za host nta kintu izangijeho. Ikindi kibazo kiravuga ngo patients with cirrhosis are susceptible to bleeding and easy bruising because there is a decrease in the production of bile in the liver, preventing the absorption of which vitamin? A. Vitamin D, B. Vitamin E, C. Vitamin K, D. Vitamin A. Hano bari kutubwira ngo umuntu ufite liver cirrhosis agira ibibazo byo kubleedinga na bruising kubera ko yabuze hatari kubaho absorption y'ihe vitamin muri izi ngizi. Igisubizo ni C, ni vitamin K.
nifasha gupreventinga bleeding na bruising. Hanyuma impamvu rero kugira ngo wumve impamvu ariyo, ino bile ikintu ikora, aya ma vitamins yose ni ama fat soluble vitamins, bivuze ngo ziba absorbed muri ziri fat soluble vitamins, kandi bile ibigiramo uruhare kugira ngo zibe absorbed. Noneho muri izo vitamins iyo bile yabaye nkeya, aya ma vitamine ntabwo aba absorbed, cyangwa se akaba absorbed mu buryo budakwiye, akaba absorbed ari make. Among those vitamins we have vitamin K. So if you don't have vitamin K, you are very susceptible to bleeding and bruising. So igisubizo cyacu ni C. A patient with meningitis has photophobia and a severe headache. Which nursing intervention would be most helpful to relieve these symptoms? Umurwayi wacu ufite meningitis arimo aragira photophobia, afite pain, none ni iyihe intervention ugomba gukora? Nursing intervention. Remember, igihe ugiye gusubiza bino bibazo bakwaje nursing intervention, gifocusinga ku kintu ushoboye gukora nk'umunasi. So A, administer antibiotics as ordered and prepare the patient for a lumbar puncture. Iki ntabwo ari cyo. A ntabwo ari yo, kubera ko yes watanga antibiotics ugapreparinga umurwayi for lumbar puncture, ariko ntabwo bigeze batubwira mu kibazo ko hagiye gukorwa lumbar puncture. Ikindi ibi ngibi nta kintu biri bufashe kuri photophobia umurwayi afite. B, darken the room and administer analgesics. Iki ni cyo gisubizo B, ugomba kudakeninga the room, icyumba kikaba kirimo umwijima kugira ngo dupreventinge ya photophobia, and then ugatanga analgesics kugira ngo umurwayi muvure ya headache. So igisubizo cyacu ni B. A patient is received at a health facility with bacterial meningitis. During examination of the patient, the attending healthcare provider performs a passive flexion of the neck, which causes bilateral flexion of the hip and knees. How should this feature be interpreted? A, positive Cunning's sign. B, positive Brudzinski's sign. C, positive Babinski's sign. Or D, positive Oman's sign. Remember nurses, iyo turimo turadiagnosinga, turi processinga for meningitis, tugiramo zino two major signs, positive Cunning sign tukagira na positive Brudzinski's sign. Noneho ni iyihe dukora igihe umurwayi aryamye agaramye muri supine position, tugaflexinga ijosi rye. Guflexinga ni ukubringinga inward, ugafata umutwe we ukazana kananwa ukajyana kuri chest. And then when you do that, a patient flexes his legs bilaterally. Bilaterally ni ukuvuga ngo amaguru yombi arayazamura ndetse n'amavi akabiflexinga nabyo akabizana imbere, kandi babiri involuntary ntabikora bishaka. Uzanye ijosi rye kuri chest, uzana kananwa kuri chest, umurwayi isanga arimo arazamura the knees and the hip. Icyo rero ni ikimenyetso cya Brudzinski's sign. None mu kibazo nibyo batubwiye, so igisubizo cyacu ni B, positive Brudzinski's sign. The patient returned from a 6-week mission trip from poor hygiene region with complaints of nausea, malaise, fatigue, and achy muscles. Which type of hepatitis is this patient most likely to have contacted? Hano bari kutubwira ngo umurwayi yaje avuye muri trip y'ibyumweru bitandatu ahantu muri poor hygiene area, ahantu hari muri area irimo isuku nkeya cyane. None ni ihe hepatite muri izi ngizi ashobora kuba yaragize? Ese ni hepatitis B, ni hepatitis C, ni hepatitis D, cyangwa ni hepatitis E? Reka tubanze tuzinyuremo. Hepatitis B na C umuntu azandura kubera aziciye muri fluids, sexual intercourse, ibintu nk'ibyo ngibyo murabyumva. Then hepatitis D, kugira ngo ugire hepatitis D bisaba ko wabaye affected by the hepatitis B, which means to have hepatitis D you must have the hepatitis B. And then hepatitis E yandurira mu mwanda. Ibyo hepatitis E ni mu myanda, abantu batravelinga bakajya mu bihugu birimo imyanda cyangwa bagiye ahandi hantu hari umwanda mwinshi, icyo gihe uri muri risk yo kurwara hepatitis E.
So kandi ikibazo batubwiye ngo umurwayi wacu yaje avuye muri trip ibyumweru bitandatu in a poor hygiene region, so hepatitis yazanye hepatitis E. A patient with fractured tibia accompanied by extensive soft tissue damage initially has a splint applied and held in place with an elastic bandage. What early signs would alert the nurse that the patient is developing a compartment syndrome? Umurwayi wacu yavunitse igufwa rya tibia none afite splint applied in place ndetse ifashwe na elastic bandage. Ni iyihe early sign umunasi agomba kureba agahita amenya ko umurwayi atangiye kugira compartment syndrome? A. Paralysis of the toes. B. Absence of peripheral pulses. C. Distal pain unrelieved by opioid analgesics. And D. Skin over the injury site is blanched when the bandage is removed. Igisubizo cyacu ni C. Distal pain unrelieved by opioid analgesics. So hano mugomba kumenya ibya bimenyetso bya compartment syndrome. We have like 4 or 5 P's. We have pain, we have pallor, we have paresthesia, we have paralysis, and we have pulselessness cyangwa pulseless. Noneho niyihe are sign? Yes, ushobora kugira paralysis of the toes, irashoboka, ariko se nicyo kimenyetso cya mbere? No, ntabwo ari cyo kimenyetso cya mbere. Ushobora kugira absence of peripheral pulses, nayo yashoboka, ariko mu kibazo batubajije the early sign. So early sign ahangaha ni distal pain unrelieved by opioid analgesics. Abantu bafite compartment syndrome bagira pain ya danger irenze iyo bakabaye bagira. Urugero, niba umuntu ufite niba ahantu yagize yakomeretse igufwa ryaravunitse, mu busanzwe umuntu wavunitse tibia agira nka pain ya 6, 7 or 8%. Umuntu wagize compartment syndrome pain irazamuka ikarenga the normal expected pain, ikaba yajya nko kuri 10 out of 10. So ahangaha igisubizo cyacu ni distal pain, niyo sign ya mbere, ibindi biza bikurikira. What is the initial cause of hypovolemia during the emergent phase of burn injury? Iki gitera hypovolemia igihe umuntu yagize burn injury. A. Increased capillary permeability, loss of sodium to the interstitium. C. Decreased vascular oncotic pressure. D. Fluid loss from denuded skin surface. Again, hano batubwiye the initial cause, ntabwo turi bujye muri detail nyinshi tureba impamvu ibindi atari byo, cause iki kintu turi gukosora is for exam purpose kurutuka ari ukwiga bisanzwe. Nitujya muri sessions zo kwiga bisanzwe tuzajya tujya mu madetail y'ibindi bintu, ariko this is for the exam purpose. Bari kutubwira the initial cause. Always igihe ugiye gusubiza ikibazo jya ureba udu key points turi mu kibazo. Batubwiye initial cause. Utuntu turimo hano harimo utundi twatera hypovolemia, ariko the initial cause mbere yuko ibindi byose bibaho habanza kubaho capillary permeability yiyongere. So igisubizo cyacu ni A. Increased capillary permeability. Katie had a traffic road accident. The nurse confirms a fracture and suspects that Katie is developing a fat embolism. When is fat embolism most likely to occur after a fracture? A. 24 to 48 hours following a fractured tibia. B. 36 to 72 hours following a skull fracture. C. 4 to 5 days following a fractured femur. D. 5 to 6 days following a pelvic fracture. And then the correct answer is A. Remember, umuntu wagize fracture y'aya long bones, amatibia, amafema ndetse n'amapelvis, aya magufwa ajya kubamo maremare cyangwa manini. Aya magufwa uriya muntu aba afite fats ziri muri bone marrow ziba zirimo n'udu fats. So once that bone is broken, the fat droplets are released. The fat droplets yo tubaye released rero dutravelinga muri blood stream. Turamutse tugeze muri lungs duhita tumutera fat embolism. Dutravelinga muri
blood stream, tukagenda muri blood vessels, tukaba twagera muri lungs, rero twamutera fat embolism. Iriya fat embolism ishobora kubaho within 24 to 48 hours. Ahangaha nicyo gisubizo cyacu dufite ahangaha, zaba muri 24 to 48 hours. So igisubizo cyacu ni A. An indication for suctioning, mwirengagize kariya kanimero ntabwo ari. An indication for suctioning is an increase in -- pressure on the mechanical ventilator. A. Tidal volume. B. Peak. C. Minute volume. And D. Blood pressure. So hano bari kutubwira ngo indication ya suctioning. Ikintu cyatuma ukora suctioning ni ukubera ko habayeho kwiyongera kw'iki. Ese ni ukwiyongera kwa tidal volume. Banza umenye tidal volume ni iki? Ni amount of air that enters the lungs and out of the lungs igihe urimo urahumeka bisanzwe. Then peak nicyo gisubizo hano. So peak kuri abantu mukora ahantu mushyiramo amaventi abarwayi, kuri mechanical ventilator habaho peak cyangwa PEEP. PEEP ni peak inspired pressure, ni igaragaza the effort vent irimo irakoresha yinjiza umwuka. Niba umwuka urimo urinjira wenda ni urugero ku kigero cya 80, wakabaye winjira ku kigero cya 90, kuri vent zakwereka yuko peak yazamutse. Peak izamutse rero ariyo itanga umwuka muri airways, biba bigaragara ko hari obstruction irimo iratuma umwuka utagenda. Among those obstructions we have secretions, chest tightening, bronchoconstrictions, utuntu nk'utwo ngutwo. Rero ikintu kizatuma utekereza suctioning, indication ya suctioning, ni igihe uzabona peak yazamutse kuri ventilator. Ko nizamuka bivuze ngo ntabwo ventilator irimo irinjiza umwuka neza, hari ikintu kirimo kirayitangira. So peak nizamuka, probably umurwayi wawe azaba afitemo ama secretions, so you have to start the suctioning. A patient is admitted with a tibia fracture and a cast is placed by an orthopedic surgeon. The patient complains of pain and the nurse elevates the leg appropriately and administers painkillers, but the pain is still even worse. What should the nurse do? Hano bari kutubwira ngo umurwayi yaje yavunitse igufwa rya tibia ndetse baplacinzeho a cast, hanyuma umurwayi arimo aracomplaininga ko afite pain, umunasi yatanze painkillers biki n'ibiki ariko ntabwo ziri gukora. Kandi remember, ikibazo twasoje twabonye ko ibingibi ni bimwe mu bimenyetso by'abantu bafite compartment syndrome. Umuha painkillers ariko ntabwo zikora. Umuha painkillers ntizikore kubera ko compartment syndrome itera severe pain irenze iyo yakabaye agira. Iza iri very strong, severe, so the strongest pain umuntu ashobora kugira, umuntu ufite compartment syndrome ni yaba afite. None bamuhaye na painkillers ntabwo zirimo zirakora. So what should the nurse do? A. Administer multimodal analgesia. B. Remove the cast and assess for compartment syndrome. C. Remove the cast and reapply the cast. D. Use non-pharmacological means to treat pain. Igisubizo ni B. Remove the cast and assess for compartment syndrome. Kubera ko n'umuntu umeze gutya ibimenyetso afite ni bigaragaza ko afite compartment syndrome. Painkillers ntiziri gukora, yavunitse igufwa rya tibia, kandi tibia, abantu bavunika tibia bari very. Mr. MB, a 38-year-old male patient, consults the Accident and Emergency Department complaining of generalized malaise, progressive severe generalized abdominal pain and distension, which in a few minutes localizes in right lower quadrant of the abdomen. He also has low-grade fever, nausea and vomiting, anorexia, and reports not to have passed stool or gas since 6 hours. This pass is weak and rapid, and his pass is weak and rapid, and his skin is pale. Cold, clammy, the surgical intervention is decided. Which of the following is not a nursing
diagnosis in this situation, in his situation. So hano bari kutubaza ikintu kitari nursing diagnosis, kubera ko ntabwo turi bujye mu bintu byinshi hari, baduhaye ama choice hasi. Ikintu kitari nursing diagnosis ubwo ni medical diagnosis. So reka duhere ku kambere. Intestinal occlusion, is this a nursing diagnosis or a medical diagnosis? Twebwe ntabwo to diagnosinga intestinal occlusion. So intestinal occlusion cyangwa intestinal obstruction ni medical diagnosis. So iyi ngiyi turayikansoringa ntabwo ari nursing diagnosis. Aka kabiri, acute pain, yes, this is also among the nursing diagnosis. Kubera ko iyo turi gukora nursing diagnosis, umurwayi afite pain, we can say acute pain related to something as evidenced by A, B, C, D. Then ku gatrace ka gatatu we have altered tissue perfusion. Altered tissue perfusion nayo ni nursing diagnosis. Agapoint ka kane karavuga fluid volume deficit, also this is a nursing diagnosis. Aka gatanu karavuga ngo appendicitis. Appendicitis ntabwo ari nursing diagnosis, ahubwo ni medical diagnosis. So is our answer, is it A? Muri A dufitemo intestinal occlusion. Is it B? B dufitemo muri A dufitemo aka point ka mbere ka intestinal occlusion, duhise tuyikansoringa kuko ntinarimo. Muri B dufitemo aga point ka kabiri ka acute pain, yes, acute pain irimo. Tukagiramo n'aga point ka gatanu ka appendicitis, duhise tugakansoringa kubera ko appendicitis nursing diagnosis ni medical diagnosis. Kuri C tukagiramo aga point ka gatatu ka altered tissue perfusion, yes, irimo ni nursing diagnosis. Tukagiramo naga point ka kane ka fluid volume deficit, yes, nayo ni nursing diagnosis. Hanyuma kuri D tukagiramo aga point ka kane ka fluid volume deficit, tukagira n'aka gatanu ka appendicitis. Hano nako turagakansoringa kubera ko aka kane niko ka fluid volume deficit, hanyuma aka gatanu ka appendicitis siko. Kandi mu kibazo batubajije ngo which of the following is not a nursing diagnosis in this situation? So igisubizo cyacu turashaka ahantu hari rimwe na gatanu, ni intestinal occlusion ndetse na appendicitis, nizo zitari nursing diagnosis. So the answer is A. A 12 kg child is 9% dehydration. He should be dehydrated with ORS as per the following dosages. A. Mililitiro 900 of ORS during the first hour, then 300 ml in the following 3 hours. B. 600 ml of ORS during the first hour, then 300 ml in the following 3 hours. Hano iki kibazo rwose mugerageze mu kisubirizo. Formule ni uko ngo kiteye. Okay, mbere na mbere ugomba kumenya ino dehydration. Tugira 3 types of dehydration. Tugira mild dehydration, tukagira moderate dehydration, tukagira na severe dehydration. Mild dehydration, umuntu cyangwa umwana aba yaruzinze 0 to 5% of the body weight, cyangwa aba ari 0 to 5% dehydrated. Hanyuma 5 to 10 yo ni moderate dehydration, umuntu aba ari kuri 5 to 10 dehydrated. Hanyuma severe dehydration, umuntu aba afite 10 to 15 of dehydration. Mu kizamini ntabwo bazakubwira ngo umwana afite moderate dehydration, umwana afite severe dehydration, bazaguha zino percentage. Rero umwana wacu hano afite 9%, ari 9% dehydrated, bivuze ngo ari muri moderate dehydration. So ORS rero batanga mililitiro 75 ku kiro mu gihe cy'amasaha 4. Mililitiro 75 ku kiro mu gihe cy'amasaha 4. Imibare muraza kuyikorera. Noneho izo mililitiro umaze kubona, kimwe cya gatatu kimuha mu isaha ya mbere, ibisigaye ukabimuha mu masaha 3 asigaye. So ubwo igisubizo hano, you can use your calculator and find it. What is the best management for a 7-month-old child who lost 3% of his weight due to diarrhea?
Nayibonye hano hariya tuvuye ku mwana ufite 9%, bivuze ko ari muri moderate dehydration. Hano dufite 3%, bivuze ko ari muri mild dehydration. Ikindi uburyo ORS itangwamo ku muntu ufite moderate n'umuntu ufite mild dehydration biba bitandukanye. Twabonye ko ufite moderate afata 75 ml per kg, ariko umuntu ufite mild dehydration ufite 0 kugeza kuri 5% afata 10 ml of ORS, hanyuma akazifata buri uko yitumye. After each loose stool ni 10 ml ku kilo buri uko yitumye. So reka turebe mu kibazo cyacu. Batubwiye ko umwana afite 3% kandi umwana wacu afite ibiro bingahe? 7 of his due to diarrhea. What is the best management of 7-month-old child who lost 3%? Okay, nta biro baduhaye ariko reka turebe choices. A. Give amoxicillin 500 mg and IV normal saline that runs in 1 hour. Iki ntabwo ari cyo kubera ko nta indication n'imwe mu kibazo bigeze baduha ko iriya diarrhea iri infectious ku buryo yakenera antibiotic. Give ampicillin 500 mg and IV normal saline that runs in 2 hours. Ikindi cya B naho batubwiye ngo turamuha ampicillin, ibintu birimo antibiotics kuri diarrhea iri mild, nta indication baduha yuko iriya diarrhea iri infectious, ntabwo tugomba kugihitamo. C. Give ORS 10 ml per kg, kubera ko umwana ubundi afata 10 ml per kg iyo yaruzinze iyo afite diarrhea ya 3% mild dehydration after each stool, and zinc 10 mg OD for 10 days. Iki nacyo ntabwo ari cyo kubera ko actually igisubizo ni D. Turamuha 10 ml per kg after each stool ndetse tumuhe na zinc 20 mg OD for 10 days. Hano the key point, wamaze kumenya ko uyu mwana uri muri iriya stage ya dehydration afata 10 ml za ORS ku kilo, ugomba kumenya na zinc uburyo ayifatamo. Normally umwana ufite amezi 6 afata zinc, afata 10 mg OD for 10 to 15 days. Icyo ngicyo kibanze cyumvikane neza. Umwana uri munsi y'amezi 6 kuri zinc afata 10 mg mu gihe cy'iminsi 10 kugera kuri 14. Hanyuma umwana w'amezi 7 hejuru y'amezi 6 kuzamura, umwana afata 20 mg of zinc OD for 10 to 14 days. None hano umwana wacu afite amezi 7, bivuze ngo ntazafata 10 mg, azafata 20 mg. So the right answer is D. We give ORS 10 ml per kg after each stool and the zinc 20 mg OD for 14 days. A 50-year-old woman patient consults the hospital for loss of appetite, weight gain, pain, and malaise. On observation, the abdomen is distended with stria, inverted umbilicus, and distended abdominal walls. Her last born is 15 years old. It is difficult to perform abdominal palpation on this patient. What is the most likely problem that the client is having and which likely needs to be explored? A. Splenomegaly. B. Is it liver failure? C. Is it ascites? Or D. Is it liver cirrhosis? Igisubizo cyacu ni ascites. Na ascites kubera ko one of the signs of ascites is loss of appetite, weight gain, pain and malaise. Noneho kuri observation umuntu agira distended abdomen, akagira izi stria ni turiya tuntu tw'amaribori tuza kunda, inverted umbilicus, yes, and then akagira a distended abdominal wall veins. Izi abdominal wall veins ziri extendinga, ukajya ubona imitsi ku nda yari ishushanyije. Hano batubwiye mu kibazo ngo last born we afite imyaka 15. Ni wo kuguha hint yuko ugomba ku excludinga ko uno mudamu yaba ari pregnant kubera ko her last born is 15 years old. Ese watekereza splenomegaly? Watekereza liver failure? Yes, liver failure ishobora gutera abdominal distension, ariko n'ubundi bizaza byose bigwe kuri ascites. Liver cirrhosis, which is liver scarring, ntabwo izatera this much distension. Always igihe hari iriya nuza presence of these fluids in the abdominal cavity, we think of
ascites. As a nurse working at Sashika, you receive a 30-year-old female patient in the triage. When performing history and physical examination to this patient, you suspect kidney stones disease as a diagnosis that leads you to give information to the attending doctor for further management. Among the following signs and symptoms, which are severe flank pain which radiates to the groin area, vaginal bleeding, urinary incontinence, hematuria, which signs and symptoms are most likely important that should lead to the diagnosis of kidney stones. Hano baduhaye signs and symptoms, noneho bari kutubaza ni izihe symptoms zatuma utekereza ko umuntu afite kidney stones. Kidney stones icyambere zitera severe pain muri flank area, severe pain kuko barababara cyane abantu bafite ziriya kidney stones. Ikindi, abantu bafite kidney stones iyo bari kunyara bari kwihagarika zishobora kwiritatinga the urinary tract area, either muri urethra cyangwa hejuru yaho gatoya, zikaba zahiritatinga umuntu akaba yakihagarika n'uturaso bikamutera hematuria. So igisubizo cyacu turareba aho ahari uko zitera severe pain ni karaga point number 1 ndetse zigatera na hematuria, which is point number 4. Vaginal bleeding, umuntu agize vaginal bleeding ntabwo ahita utekereza ko afite kidney stones, by'umwihariko ku mudamu, you understand. Rero igisubizo cyacu turareba hari 1 and 4 tukaba tuyisanga kuri D, so the right answer is D. During assessment, the nurse finds that the patient has oral candidiasis. In which of the following populations do oral infections most likely to occur? Uri gukora assessment ubonye umurwayi wawe afite oral candidiasis cyangwa oral thrush, none nuwe murwayi uri muri risk zo kuba yadevelopinga bino bintu. Icyambere, abantu badevelopinga zino oral candidiasis kubera ko bafite immunity yabaye weak kandi ziri opportunistic, ziprofita immunity yabaye nkeya zigahita ziza zigafata umuntu. Ese ni umurwayi ufite liver disease? Ese ni umurwayi ufite diabetes, patients with diabetes? C, patients under intravenous chemotherapy? Cyangwa D, patients that have fever? Icyambere, patient bafite liver diseases ntabwo bari more at risk, ntabwo bari most likely at risk of developing these oral candidiasis. Patient with diabetes, yes, bari muri risk zo kudevelopinga zino oral candidiasis. Ikindi kuri C, patients under intravenous chemotherapy, yes, this chemotherapy treatment can also cause oral candidiasis. Abantu bazifata baba bari muri risk yo kudevelopinga zino oral candidiasis. Patients that have fever, aba ntabwo bagira bagira ulcers mu kanwa ariko zitandukanye nuko ari fungus related, ntabwo bagira candidiasis zaterwa na fungus. Hano dufite choice ebyiri tugomba guhitamo imwe, dufite B, dufite na C, tugomba guhitamo kimwe. Reka duhere kuri C. Ku bantu bari kuri chemo, abantu bari kuri chemo, yes, bagira oral candidiasis, ariko abantu bari kuri chemo bose ntabwo ariko bari muri risk yo kuzidevelopinga kubera ko chemo zose ntabwo chemo zose zitera ino risk yo kugira oral candidiasis. Ntabwo chemo zose zisuppressinga immunity ku kigero kingana, kandi twabonye ko ziriya ziri very opportunistic cyangwa se zikaba ziri muri environment zifavoringa ku buryo zisurvivinga mu buryo bworoshye. Ntabwo chemo zose zishobora gutera iriya risk, kandi chemo zose kandi kugira iriya risk biterwa biterwa na severity ya immunosuppression, biterwa naho na stage ya cancer ufite. Muri make kugira ngo umuntu uri kuri chemotherapy developing ziriya oral thrush cyangwa candidiasis, hari conditions ziza zigomba kuba zihari ku muntu ufite chemotherapy. Hanyuma which is different from the patient with diabetes. Abantu bafite diabetes bo bari always igihe cyose uwo ari we wese ufite diabetes afite high blood sugar
afite hyperglycemia aba ari muri risk yo kudevelopinga ziriya oral thrush cyangwa se oral candidiasis, kubera ko iriya sukari ziha environment zishobora gusurvivingamo, iriya sukari irazifeedinga, kabone niyo utazigira utazifite uri ku miti, ariko uba uri kuri risk yo kuzideveloping. So the right answer is B, not C. Igisubizo cyacu ni B. The following patients have developed pneumonia associated with different causes. 1. Patient with seizures. 2. Patient with head injury. 2. Patient with thoracic surgery. 4. Patient with myocardial infarction. 5. Patient who is receiving nasogastric tube feeding. Which of the above patients would the nurses expect aspiration as the cause of pneumonia? Hano baduhaye bari abarwayi bacu bari ruguru. Nuhe murwayi ushobora kugira aspiration pneumonia? Akantu ugomba kwitaho igihe wabonye ikibazo nk'iki kigusaba guhitamo udu choice, ugisubiza nka true or false. Ujye utekereza nkaho uri gusubiza true or false questions. Akambere, patient with seizures. Ku muntu ese seizures zatera aspiration pneumonia? True or false? Yes, true. Zatera aspiration pneumonia. Patient with head injury. True or false? False. Head injury is less likely to cause aspiration pneumonia. 2. Patient with thoracic surgery. False. 4. Patient with myocardial infarction. False. Patient who is receiving nasogastric tube feeding. Yes, this is true. Umuntu uri kuri nasogastric tube ashobora kudevelopinga aspiration pneumonia. Tube ishobora kuzamuka umurwayi ntabimenye, either unconscious, ukaza gufeedinga bisanzwe, ibintu iri kumufeedinga bikigira muri lungs bikamutera aspiration pneumonia. Cyangwa se umurwayi ufite seizures, nerves atari gukora, reflexes atari gukora, akazana secretions, ari secretions akimanukira akigira muri lungs akajya muri airways akamutera ziriya seizures. Naho ngo patient with head injury, oya, patient with thoracic surgery, oya, wenda thoracic surgery yamutera indi pneumonia ariko ntabwo yamutera aspiration pneumonia. So igisubizo cyacu turareba hari point number 1 na point number 5, aho ni kuri C. Igisubizo cyacu ni C. A patient with TB has been admitted to the hospital and is placed in an airborne infection isolation room. The following are aspects to look at when giving health education to the patient. Igihe uri gutanga health education ku murwayi, ni izihe aspect ugomba kurebaho mu gihe umurwayi ari muri isolation room? Icyambere, wait for routine skin tuberculin test to evaluate the infection. Already niba umurwayi ari muri isolation room kandi mu kibazo batubwiye ko afite TB, there is no need to tell the patient that they have to wait for skin tuberculin test. Skin tuberculin test baba barayikoze n'ubundi cyangwa se barakoze indi test, rero nta mpamvu yo kuyisubiramo kuko n'ubundi turabizi ko umurwayi already ari a TB patient. Nta mpamvu yo gukora indi test, rero ntabwo ari ikintu ujya kubwira umurwayi ngo ategereze abanza akorerwa izindi test. Kuka kabiri ngo visitors will not be allowed while in airborne isolation. Iki ntabwo cyaba ari cyo kubera ko abantuza abashyitsi baremewe kuba basura umurwayi urwaye igituntu uri muri isolation, as long as ari umurwayi hari precautions yakurikije zagenwe, ndetse n'umusuye hari precautions arimo arakurikiza zagenwe, bose bakaba bari protected. Abashyitsi bemerewe kumusura. Take all medications as prescribed to prevent multi-drug resistant TB. Igihe uri gutanga health education ku murwayi ufite TB, aka ni akantu ugomba kwitaho. Aka kantu ka gatatu ugomba kumubwira ko agomba gufata imiti nk'uko bayimwandikiye kugira ngo atazagira multi-drug resistant TB. Point number 4, wear a standard isolation mask while leaving the airborne infection isolation room.
aka nako ugomba kukabwira umurwayi, nako ni akantu tugomba kwitaho. Always igihe asohotse muri isolation room akambara standard mask, akambara mask kugira ngo adakwirakwiza the bacteria zamuteye iriya TB, atajya kwanduza abandi bantu muri make. Igihe asohotse muri isolation room agomba kwambara standard mask. Kandi umurwayi ufite isolation, ikindi kintu, umurwayi uri muri isolation yemerewe gusohoka as long as hari precautions zakurikijwe. And then agapoint ka gatanu, maintain precautions within the airborne infection isolation. Ntabwo uzabwira umurwayi ngo mu gihe ari muri isolation maintain precautions igihe ari muri kariya kumba ka isolation, no, kubera ko akarimo wenyine. Aka ni agatego baba baguteze. Umurwayi niba ari mu kumba ke wenyine, ntasohotse, ntagize ate, arimo wenyine, ibintu by'ama precautions bijya ku ruhande, yakora icyo ashaka, yakambara mask, yayikuramo as long as ari wenyine, atari muri risk zo kuba yakanduza abandi bantu. So aka ngaka nta karimo. Munsi nta tunuza two gucuzinga duhari, ariko igisubizo ni point number ya gatatu ndetse na point number 4. Nibyo bisubizo byacu uko ari udusubizo tubiri. Hanyuma kandi kantu ugomba kumenya ushobora kubazwa kuri iki kizami, nuko nurses, aba doctors ndetse n'aba visitors, iyo ugiye kwinjira muri isolation room ya TB wambara mask ya N95. Impamvu wambara mask ya N95 nuko ifilteringa, irayungurura umwuka winjije, irawufilteringa, igakuramo utuntu tw'uduparticles tw'utwanda tw'utubacteria dutera TB turi muri air, iratuyungurura ukinjiza umwuka uri clean. Ariko wowe ugiye gusohora umwuka, usohora umwuka wawe uko wakabaye. Hanyuma umurwayi we igihe ugiye kumureba cyangwa asohotse yambara surgical mask, ariko most of people bakora ereri bakandika umurwayi N95. Yes, N95 izayungurura umwuka uriya murwayi yinjije, ariko ntizayungurura umwuka asohoye. Rero mask iri suitable for that patient ni surgical mask. Hanyuma mask iri surgical for the nurses, care providers ndetse na visitors ni N95. Niyo ishobora kugufasha. Aka mask gasanzwe nta kintu kazagufasha cyane gikomeye igihe ugiye guhura n'umurwayi ufite TB ndetse n'umurwayi ufite TB kumwambika N95 nta kintu na kimwe izaba irimo iragupreventinga wowe nk'umuntu udashaka kwandura TB. A 24-year-old woman admitted to the hospital after a car accident was diagnosed with neurogenic shock due to a spinal cord injury. An emergency treatment was initiated, including administration of norepinephrine. Which of the following expected effects of the drug was most likely mediated by the activation of peripheral postsynaptic B1 receptors? A. Bronchodilation. B. Uterine relaxation. C. Increased renin secretion. And D. Increased liver gluconeogenesis. Hano batubwiye ko umurwayi wacu yagize neurogenic shock. One of the signs of neurogenic shock ni drop of blood pressure. Blood pressure ijya hasi ikamanuka, umuntu akagira hypotension. Zimwe muri treatment ugomba kwitaho tuvura abantu bafite shock nuko tubarinda hypotension. So uyu murwayi rero nawe yagize hypotension, tugomba kuyirinda gute rero? Tugomba kumuha ikintu gishobora gutuma ava muri hypotension akagira no blood pressure. So ikintu norepinephrine izakora is increasing C, renin secretions. Kuri C, renin secretions, hano uburyo ibita bikurikiraho murabizi, mwareba ya RAS system, renin angiotensin aldosterone system. Hano epinephrine nifasha mu kongera iriya renin zahita ituma habaho iriya angiotensin 1, zafasha muri production of angiotensin 1. Angiotensin 1 ibe converted into angiotensin 2. Angiotensin 2 ifashe muri vasoconstrictions, blood pressure yongere.
ifashe mu guproducinga ADH cyangwa antidiuretic hormones dukipinga amazi mu mubiri, blood volume yiyongere, ifashe mu gukipinga aldosterone ifasha muri sodium retention, sodium wherever it is water follows, blood volume yiyongere, turi storing normal blood pressure y'uriya murwayi. Ikindi ugomba kumenya ari ama B receptors, tugira ama B1 tukagira n'ama B2. Urugero muri uterine relaxations ntabwo habamo B1, akorayo B2. Tukagira muri liver naho habamo B2 ntabwo habamo B1. Ahantu haba B1 cyane ni mu mutima no muri kidneys. Rero ukibona kano kantu ka B1 ugomba kumenya ko kaba muri kidneys. B1 receptors zikora cyane muri kidneys no mu mutima. So igisubizo cyacu norepinephrine izafasha mu increasinga renin secretion. A middle-aged patient with blood pressure of 150/90 does not have any health insurance and he has tried lifestyle modifications to control uncomplicated hypertension, but continues to struggle. Which of the following is considered a first drug of choice for this patient? First line treatment ya hypertension ni hydrochlorothiazide. A client is brought to the emergency department having experienced blood loss due to deep puncture wound. A 3 units of fresh frozen plasma is ordered. The nurse determines that the reason behind this order is to provide clotting factors and volume expansion, increase hemoglobin, hematocrit, and neutrophil levels, C. Treat platelet dysfunction, D. Treat thrombocytopenia. Hano bari kutubaza akamaro ka FFP cyangwa fresh frozen plasma. Ubundi fresh frozen plasma ni iki? Haba harimo iki? Hano haba harimo clotting factors. Bitandukanye no kuba bavuga ngo haba harimo platelets. Remember, clotting factors zitandukanye na platelets. Ni ibintu bibiri bitandukanye. So tujya muri choice zacu kuri A baratubwira ngo to provide clotting factors and volume expansion. Yes, this is the right answer. FFP is used to provide clotting factors as someone has lost blood, a lot of blood. We need to restore their normal clotting factors levels. Muri clotting factors dusangamo za fibrin, za prothrombin, za factor 8 n'izindi. Increase hemoglobin, ingini anga tuba twatanze red blood cell, tuba twatanze amaraso ya red blood cells niyo ajya ku increasinga hemoglobin, hematocrit. Hanyuma neutrophil levels tuba twatanze white blood cells. C. Treat platelet dysfunction, hano dutanga platelets ntabwo dutanga iriya FFP. And then treat thrombocytopenia. Thrombocytopenia ni platelets ziri abnormally low, ni low platelet levels. Hano naho dutanga platelets ntabwo dutanga FFP. So ushobora kwibaza uti clotting factors zitandukaniye na platelets. Byose birafashanya ariko bikagira akadiference gatoya. Saka urebe nka nuza nka fata nk'urugero rw'amatafari ni na sima. Iyo amatafari uyafate nka platelets hanyuma sima uyifate nka clotting factors. Mu by'ukuri ushobora gufata amatafari ukayahuza akazamukaho gatoya ariko ntabwo yakomera udashyizemo sima. So ziriya clotting factors uzifate nka sima zihuza amatafari, zihuza platelets. Igihe umuntu amaze kubleedinga ziriya platelets nizo ziza bwa mbere zikaza gukora akantu kari temporary ko gustopinga bleeding. Hanyuma ziriya clotting factors zikaza zikurikiye zije gukomeza ka kantu platelets za formings. So niko kantu gatandukanya platelets na clotting factors. Rero always igihe ubonye iriya FFP jya utekereza ko ari clotting factors bari gutanga atari platelets. So this is the end of our presentation.
muzite kuri bino bibazo cyane, barabitubajije abantu turi CHUK, babibajije n'abakuru bacu bamaze kubibaza inshuro zirenga enye. So amahirwe menshi nuko bino bibazo mushobora kongera guhura nabyo namwe, kandi uramutse uhuye nacyo kikakunanira waranze kureba ino video ugacikanwa, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko mbere y'uko nsoza, hari agatipu nshaka kubaha. Igihe urimo urasubiza ibibazo, uzirinde hari utuntu nka tungahe ugomba kwirinda mu gihe uri gusubiza ibibazo. Igihe urimo urasubiza ikibazo bakubaza wenda ibintu ugomba gukora, ukabonamo choice irimo ngo always do this, ukabonamo choice ngo never do this, ukabonamo choice ngo only do this, akantu ka never, akantu ka always, akantu ka only, utwo tuntu dukonfirma ko ari cyo kintu gusa ugomba gukora. Utwo tuntu iteka tuba atari two uzajya utwirinda rwose, ujya utwirinda. Akantu kavuga ngo never, ngo always, ngo only, utwo tuntu ujya utwirinda. Ikindi, ibibazo bya priority questions, ibibazo bisaba ko ukurikiza priority ya care ugiye gutanga, ujye uhera ku kintu gishobora kwica umurwayi wawe mbere. Ibyo niba ari priority question, wijya kureba ikintu kitari bwica umurwayi mbere. Ikintu gishobora kwica umurwayi mbere niyo priority ugomba guheraho. Urugero, ugomba gukurikiza ABC. Biriya bibazo usanga kirimo utuntu twa bleeding, turimo circulation, turimo ibintu by'ama airways. Igihe cyose uzahere kuri airway, nubwo atari ahantu hose, ntabwo ari hose, ariko most of the time uzahere kuri airway, making sure ko airway zimeze neza. Nuva kuri airway, ukurikizaho bleeding, urebe ko niba umuntu ari ku bleeding or stopping a bleeding, and then restoring circulation. Izo nizo priorities ugomba guheraho. So good luck abantu muzakora ikizamini cya CHUK, muzagerageze murebe ino video yabafasha. Ni igicupuri kimaze gukorwa inshuro zirenga 3 zigera kuri enye. Rero amahirwe menshi nuko namwe